Bonjour, Andrea Iovolino. Et puis les acteurs du film Johnny Depp et Mark Rylance. Hello. Welcome to all of you. Thank you so much for being here with us today. Peut-être une première question, juste pour commencer. What was the biggest challenge in adapting this book, Waiting for the Barbarians, into a movie? I don't know, perhaps Andrea or Lady Monica would like to start? Or Mark? Yes. Well, because it's a very, very good book. Right, c'était un très très bon livre, donc. So was that hard? That made it harder or easier? I think it's easier to translate a mediocre or bad book into being a film than a very, very good book. Il dit c'est plus facile de traduire un livre qui est un peu médiocre qu'un livre qui est très très bon vers l'écran. Any of your questions? On commence avec une question, voilà. Allez, ne soyez pas timide. Ok, juste là-bas haut. Everybody's shy, everybody's shy. Bonjour, Véronique pour Écran Étoile. Tout d'abord, merci d'être ici. Et ma question s'adresse à Monsieur Mark Rylance. Ma question, c'est que, quels que soient vos rôles, vous y apportez beaucoup d'humanité, que ce soit des seconds rôles ou des rôles premiers. Je voulais savoir comment vous travaillez vos personnages. Est-ce que vous vous coupez du monde et que vous restez seul avec les ressentiments de ce personnage? Et comment vous distillez cette humanité qui ne peut que nous toucher, quel que soit votre rôle? Mark, this is the first question for you. Vous parlez français, Mark? Un petit peu. Vous avez compris la question? Okay, so what she's saying is you bring so much humanity to all of the roles that you play, whether it's a second role or a lead role. Her question is how do you work? Do you cut yourself off from everyone else to just really get into that emotion alone, to be able to distill it so we really feel this humanity? What's your process as an actor? No, I don't cut myself off from everyone else. I respect that way of working very much, but I try and take everything that's happening into me actually and make it all part of what I'm imagining. Sometimes there are intense things, aren't there, that you have to stay isolated from the practical concerns of the other humans, the crew around you. But I tend to try and be as awake as possible. Do you understand? So I'm concerned about closing doors that may close certain things inside me. How do you do? Does that make? Do you feel the need to close yourself off when you're on set? No. I feel exactly the same. Not closed off at all. In fact, what I noticed just about Mark's work, about Mark's way of working, which everybody's process is different, certainly, but he's. The foundation of the work is already there. It's in. He's brought a completely full toolbox, if you will, to work, and is available to access whatever he needs within that given moment. So his work is very free. And he's able to go anywhere in a scene. That as the recipient of his words, it's never the same twice. That's enough of that. We'll stop with that now. What I liked about Johnny was he brought a little guitar on the set, and he's a very expert guitar player. And so listening to very fine guitar playing before we were about to act made you aware of the particular beauty of detail and of playfulness, and rather than sitting talking about acting, which is never particularly helpful, listening to music and creative music, I found that very, very, very helpful. You didn't do it to be helpful, but... No, I was
I was spacing out. Bon, just let me catch up and translate very quickly. Je vais faire très brève. Donc en fait, Pardon. Marc il disait en Pardon. fait, non, il se coupe pas du monde du tout. En fait, il respecte les gens qui travaillent comme ça, mais pour lui, il essaie de tout intérioriser. Et après, il trouve que si on est un peu isolé, on peut pas être assez éveillé en tant qu'acteur afin d'observer ce qui se passe autour de soi. Et puis il a posé la question à Johnny, Johnny a dit, moi non plus, je me renferme pas, j'aime pas ça, mais en parlant de Marc et sa façon de travailler, il dit que ce qu'il adore chez Marc, c'est qu'il a une sorte de boîte à outils déjà préparée, une fondation qui est faite avant le tournage, et comme ça, il peut avoir accès à chaque outil, entre guillemets, sur scène. Et il dit, en étant un récipient, avec quelqu'un qui reçoit les répliques que Marc est en train de dire à Johnny, c'est jamais la même chose deux fois. Il trouve ça vachement appréciable. Et Marc a juste enchaîné en disant ce qu'il adorait avec Johnny, c'est qu'il a porté une petite guitare sur le tournage avec lui, et il jouait parfois de la musique et tout, d'une manière un niveau très très haut. Il a dit il a adoré pouvoir écouter la musique, être dans cet esprit un peu créatif au lieu de parler de la comédie et tout avant chaque scène. Il trouvait ça très sympathique. Ensuite, une autre question. Oui, ici. Juste le microphone. Merci. Bonjour, c'est une question pour Johnny. Bonjour Johnny. Nous vous connaissons bien sûr en tant qu'acteur, mais vous êtes aussi un excellent justement musicien au sein d'un groupe Hollywood Vampires. Ma question est, seriez-vous tenté justement de faire un biopic sur la musique ou même un film documentaire sur ce groupe, parce que vous avez vraiment les caractéristiques et les compétences pour faire quelque chose de fantastique au sein de la musique et du film? Sur son propre groupe? Tout à fait, oui. Ok, d'accord. He says you are a very good musician, you have your group, the Hollywood Vampires. He's wondering if you'd be interested in doing a biopic about yourself and the group. C'est pas possible. Ça, c'est vraiment impossible. Documentaire, documentary. Documentaire, pourquoi pas? Oui, parce qu'il y a Alice Cooper, il y a Joe Perry, il y a beaucoup de choses backstage, des choses. Alice, he throws knives before every show. So that to me is fascinating in itself. I would go on the road just to watch him throw knives at my picture and other people. He throws knives at Your picture? Oh, he did one night, yeah. Donc Johnny nous dit, oui, Cooper. Pourquoi pas un documentaire? Parce qu'en parlant d'Alice Cooper, il dit c'est un personnage très intéressant. En fait, en coulisses, avant de monter sur scène, il jette des couteaux vers les photos. Et même une fois, il a jeté des couteaux vers une photo de Johnny Depp. Donc il a dit il aura en tournée avec Alice Cooper juste pour avoir accès à ce personnage, et pourquoi pas un documentaire. Une autre question? Oui, voilà, juste ici, le micro, s'il vous plaît. Bonjour, donc je voulais savoir quel a été l'élément déclencheur pour vous, vous quatre, concernant cette envie de faire ce film. Quelle a été l'idée centrale que vous voulez mettre en avant? Okay. Voilà. So a question for all four of you in regard to the movie. What was the real key, the real thing you wanted to communicate via this film? Perhaps Andrea or Monica? No, go ahead. So for me and Monica, the key message of this movie is we should understand fear never should drive our life. And I think by watching this movie and if we then go to check the news every day, what is happening in the world, we see a lot of similarity. So for us it's very important to deliver this message to the world, and I think Ciro, Johnny and Mark, they did a great job about that, because people can really understand maybe sometimes the nemesis does not exist, but maybe sometimes someone try to convince us the enemies exist just to control us. And so the key point, I think we should go deep in what is happening around us, and we should not make people drive or will through fear. Okay. That's it. Voilà. Donc Andrea nous dit
Pour eux, en fait pour lui et Monica, le message clé était vraiment que la peur ne devrait jamais nous conduire à faire quelque chose, nous conduire en tant qu'être humain. Et il dit, en regardant le film et en regardant les infos de tous les jours, on pourrait voir qu'il y a quand même des similarités entre les deux. Donc on espère à travers ce film, le message qu'on va passer et que Johnny et Mark ont vraiment très bien nous aider à faire passer, c'est que les gens comprennent qu'il ne faut pas qu'on laisse les autres nous convaincre de détester, d'avoir de la haine juste pour nous contrôler. Et vraiment, il faut que la peur soit effacée. Une autre question? Voilà, ici. Bonjour. J'ai une question un petit peu pour tout le monde, mais surtout pour les deux acteurs. Le film est volontairement flou. On ne sait pas exactement où on est, ni quand on est, à quelle période c'est. Du coup, le conflit est un petit peu, peut être de n'importe quelle année, dans n'importe quel pays, entre différents peuples. Est-ce que vous, dans votre tête, vous vous êtes projeté dans un conflit précis? Vous pensiez être dans un camp ou un autre, ou une période ou une autre, ou pas du tout? So her question is what's interesting in the movie is it's not very defined where you are, when you are, what period of time, what the conflict is. So she was wondering, for you as actors, in your minds as you were making the movie, did you have a specific conflict in your head as a reference, perhaps something that's happening or has happened in the past? Johnny? I think, I mean, I think it's great that the sort of anonymity of all of it, I think, is important, because then, for me, what it makes it more of a story or an allegory, I suppose, of who we are as people, and who other people are, and the grave mistakes that we can make by conditioning as a child, being taught to hate someone who's different, and being almost forced into some species of hatred. And so then that battle then becomes, there is no specific country, because it's every country. And then the problem is not far away from us, it's all around us. And so, yeah, for me, representing the power, I suppose, was very much about injustice, and people who are in a position to pervert justice and are essentially free to act as they want without any real penalties or because they have the badge, or because they have the power, or because they feel that power, you know. So Mark, you can definitely, he will take whatever I'm saying and make it make sense, because he's much smarter than me. Oh. So Mark. Attends, je vais juste traduire ce qu'il avait dit Johnny avant que Marc y vienne. Donc Johnny dit, ce qu'il aime bien, c'était justement cette notion que c'était anonyme, parce que pour lui, c'était une métaphore vraiment de qui nous êtes en tant qu'être humain et qui les autres peuvent être, et des erreurs qu'on fait tous, soit par les choses qu'on apprend en tant qu'enfant, qu'on nous apprenne tout petit de détester tout ce qui est différent, qu'on est un peu forcé dans une façon d'avoir la haine. Et il a dit, donc pour lui, la bataille, le film, c'était pas un pays spécifique, c'était tous les pays du monde, malheureusement. Et c'est un vrai problème qui nous entoure tous les jours. Et lui, en tant que son personnage, la personne qui représente le pouvoir, pour lui, il voulait communiquer comment c'est injuste, l'injustice, que quelqu'un qui est dans une position de pouvoir peut détourner la justice comme ça. Et ils peuvent agir comme ils veulent juste parce qu'ils sont policiers, ils ont un badge, etc. Et après, il dit, mais Marc, je suis sûr qu'il va dire tout ça beaucoup plus clairement que moi, parce qu'il est beaucoup plus intelligent que moi.
Go ahead, Mark, you want to add something? I will say something, but not to clarify my friend's very wonderful words and thoughts and exquisite thinking. But you make me think that, I don't know if you noticed this, but I noticed that television and streaming of television has become such a developed form for psychological drama that actors like Johnny or I can be in many, many hours of, I think of Breaking Bad or The Wire, Mad Men, or many different, I'm sure you have them here in France, long stories, like great long novels by Eugene Sue or Dickens, or that give you a chance as an actor to go into many, many different places and detail of plot and story. So what is the role for film? And it makes me more interested when I do film in film's role of talking about something essential, that film, more like a great painting, a moving picture, needs to capture something more essential. That doesn't mean it doesn't have detail. It might be about a particular event in history, but it can't just tell that story in the way television would tell it. It has to, the pictures have to be more beautiful. They have to have more depth and do something more essential. So I was interested in J.M. Coetzee's attempt to do that with the novel, and that we were going to try and follow that. And then as Johnny was saying, there's so many images that and situations of all peoples on the world dominating other people that came up during the filming many times. Voilà. Donc Marc nous dit, c'est pas pour clarifier ce qu'il a dit Johnny, qu'il trouve très bien, mais juste pour dire, dans ce monde où on a beaucoup des séries télé, où on peut regarder des séries en streaming, etc., et on a vraiment une notion maintenant de regarder les drames, en fait, sur une très longue durée, si c'est des séries comme Breaking Bad, ou The Wire, ou Mad Men, là, c'est presque comme si on lisait un roman de Eugene Sue, ou de Charles Dickens. Là, on peut vraiment rentrer dans les détails et tout ça. Alors qu'en film, qu'est-ce qui reste pour les films, de coup? Que 2 heures? Pour lui, c'est vraiment pour aller à l'essentiel, les idées qui sont cristallisées, un peu comme une grande œuvre d'art, cristallisée, voilà. Voilà, des choses beaucoup plus essentielles, où il y a du détail, etc. Donc c'est pour ça qu'il trouvait ce qu'il avait fait, Coetzee, était très intéressant avec ce roman. Il essaie de communiquer vraiment une idée cristallisée, mais comme il dit Johnny aussi, on a tellement d'images dans le monde, des conflits, etc., il ne pouvait pas en choisir qu'un. Une autre question? Yes, Rhonda. Hi, Johnny. This question is about, you also recently starred in the Sauvage campaign, which was unfortunately pulled. Are you aware of the criticism about surrounding the Native American community in the United States and the ad, and do you agree with the decision to pull the ad? I don't believe there's any decision been made to pull the ad. From what I understand, there was a teaser. Jean-Baptiste Mondino and I went out with the people from Dior to make a small film. What was released was a teaser for that film. So a teaser obviously is a very concentrated version of images, and there were objections to the teaser of a small film, but the film has never been seen. Also, there was never. And how could there be, or how would there be, any dishonorable the film was made with a great respect for the indigenous peoples, not just of America, certainly of North American, the natives, but all over the world. It's a pity that people jumped the gun and made these objections. However, their objections are their objections. So what's essentially what's happening now? We went, first and foremost, we went to
several nations of the Native American community, with not only their cooperation and their amazing help and their attention to detail. LaDonna Harris, for one, who is my Comanche mother, has taken a lot of heat over this because she was because she helped, and she and her organization have taken heat unnecessarily and very unfairly. So what we're doing now is myself, Jean-Baptiste Dior, LaDonna, and all the beautiful people of the Comanche, the Utes, all of the nations who did help us are going to have a sort of get-together with the complainant, whoever has objected to this. But I can assure you, no one has any reason to go out to try to exploit. It was a film made out of great respect and made with great respect and with love for the Native American peoples, to bring light to them. They haven't they haven't had the greatest amount of help out of the United States government. So I thought it was I thought the initial idea, I still think the idea is as pure as it ever was. So we'll come to an agreement so that everyone's happy. And I think that's fair. Thank you. Voilà, donc les questions étaient sur le polémique qui est autour du campagne Dior par rapport aux Américains natifs aux États-Unis. Et Johnny déjà il dit que je ne crois pas qu'il y avait une décision qui était faite pour retirer le pub pour l'instant. En fait, ce qui était sorti était un teaser avec Jean-Baptiste Mondino et Johnny, et ils sont discutés avec les gens de New York. Et en fait, ce qui était juste sorti jusqu'au présent, c'était un petit teaser pour le film. Un teaser, bien sûr, c'est beaucoup des images concentrées. Il y avait quelques objections à ce teaser, mais pour l'instant, le film en soi n'était pas encore vu. Donc, moi, jamais de la vie, est-ce que j'avais envie de faire quelque chose qui n'était pas honorable. Le film était fait avec beaucoup de respect pour les peuples indigènes d'Amérique du Nord, mais autour du monde. Et je trouve ça dommage qu'il y avait certaines personnes qui sont allées très, très vite pour avoir des objections vers quelque chose dont ils n'ont pas vu en entier. Donc, nous, on va essayer de trouver une solution pour tout ça. Donc, on est allé voir les peuples des communautés indigènes aux États-Unis. On travaille avec eux. Et Johnny D, il trouve ça dommage qu'il la donne Harris, qui décrit comme sa mère Comanche, elle a eu pas mal de criticismes, en fait, de critiques par rapport à cette pub. Et il dit que maintenant, avec lui-même, avec Jean-Baptiste, avec Dior, la donne et les peuples Comanche et Ute, ils vont essayer de se réunir, de parler avec les gens qui ont eu des problèmes, des soucis. Mais je vous assure encore, il n'y avait aucun d'entre nous qui avait l'intention d'exploiter un peuple. Et le film a été fait avec beaucoup de respect pour les peuples indigènes. Et voilà, donc j'espère qu'on va trouver un accord tous ensemble. Une autre question? Oui, voilà, ici. Voilà, bonjour à tous, merci d'être là. Merci de nous avoir fait vivre un moment de cinéma. C'est un film dont on retient beaucoup, qui fait encore écho longtemps après. J'ai compris que c'est un film sur l'histoire de l'humanité, et on pouvait y voir aussi le bien, le mal. Est-ce qu'il y a tout de même quelques références bibliques? Il y a une très belle scène, par exemple, où vous lavez les pieds de la jeune femme. C'est une scène très touchante, très belle. Il y a aussi la scène où on voit la bêtise humaine, où on vous déguise, et ça fait un peu penser à la crucifixion. Est-ce que c'était volontaire ou pas? Merci, merci en tout cas. So he's saying thank you for the movie. He feels there's echoes in that movie that we'll be hearing for a long time in cinema. We talk a lot about the good and the evil, but also he finds that there's a lot of biblical references in there. For example, Mark, the scene where you're washing the feet of the young girl, which is a very touching scene, but also the scene where you're dressed up in the woman's clothes. It's sort of almost like the crucifixion when Jesus is, dressed up and thrown at. Was there a sort of religious feeling behind this? Was that something that you all spoke about, these biblical references? No, I don't remember having conversations about that. I think those are images, they're definitely very important images in the book that have remained in the film. But no, I don't remember ever having conversations
about that. It's just something that's very deeply in our culture, isn't it? And part, unfortunately, of the imperialism of the culture. Donc Marc, il dit, en fait, non, c'était pas du tout voulu ni discuté. En fait, ces images sont déjà dans le livre. Donc voilà, mais c'est peut-être juste parce que c'est quelque chose qui est très profondément dans notre culture et qui fait partie de l'impérialisme. Une autre question. Voilà, ici. Bonjour, moi j'ai beaucoup aimé la qualité des images, j'ai trouvé que chaque plan était magnifique. Et je voulais savoir, Johnny Depp, vous incarnez un personnage qui est vraiment cruel. Comment vous vous êtes qui vous a inspiré? Comment vous avez fait pour incarner ce personnage, sachant que vous portez des lunettes, donc très peu de choses passent par le regard. Voilà, comment vous l'avez mis sur scène? So she's saying, first of all, she found the images in the movie very beautiful, the quality of the image. But a more specific question for you, Johnny. Your character is so cruel. Who inspired you? Was there a specific inspiration? And also, was it difficult to communicate through your dark glasses where we couldn't even see your eyes? I sort of love because communication, most communication, real communication, deep communication is done through the eyes. I sort of love the fact that I was rid of that luxury, you know, in a way, because taking the eyes away, of course, it's unsettling to the person you're sitting across from. He can't get a pinch into what you're thinking. I think what I was looking for most in Colonel Joel was that from wherever he came from, whatever his childhood, he was obviously he's broken. He's a shattered toy, but he's built these very, very strong walls, and kept that little boy at bay. And so now he's almost just armor. He's just armor and intellect and strategy, and he's most assuredly out to hurt, because his rage is such that there's no injustice, there are no accidents with him. He will never be anything but what he is until he either has a major crack up or just turns to dust. But I felt that he was deep down. He was probably a very, very insecure human being who had built himself into almost this machine. So for me, there was a kind of I found the idea of stillness, a kind of an exercise in stillness. Very little movement, very little expression, very little. There was no question that Joel would ask Mark's character that wasn't leading to something else, leading to the next bit, as his mind was made up that he was going to crucify this man. And that was just what he wanted. And then in the end, as Mark and I spoke, and there's this silent realization that we're basically the same. We're essentially the same. He in his caring, his kindness, and his rescuing of the girl, and that
well, you say it best, so I'll let him continue. No, the rescue of... Mark, take the microphone, please. We both are victimizing the girl. We're both keeping her in the position of a victim, one by torturing her, one by rescuing her. Neither of us are offering her her own room, her own house, maybe access to a doctor to help her with her illnesses. But we both are alive. It's interesting, your question about Christianity, and how I'm just suddenly thinking how many of these atrocities towards indigenous people have been done in the name of Jesus Christ. We don't hear about the Christian left, we hear about the Christian right, and the righteousness that unfortunately, many different faiths in the world, when they become very, very literal and orthodox and extremely righteous, that you got to watch out that there's someone coming out in their name like Colonel Joel, as both our English and French cultures know very well in our past. So unfortunately, we have to make a address of that. Can I ask a question? Sure. Do you want to translate all this first? Yeah. Sorry, give me one sec. So voilà. Donc la question était sur les yeux. Et Johnny disait qu'en fait, effectivement, d'habitude, quand on communique à travers les yeux. C'est quelque chose de très profond. Et ce qu'il aimait, c'est qu'il n'avait pas ça. Il n'avait pas le luxe de communiquer à travers les yeux. Quand on enlève des yeux, c'est vrai, c'était un peu pas évident pour lui parce qu'on avait du mal à rentrer dans ce qu'il pensait Colonel Joel. Mais ce que Johnny dit, ce qu'il cherchait le plus dans le personnage, c'était d'où il venait. Et pour lui, d'où il venait, c'était une enfance qui était cassée. Il a décrit comme un jouet cassé qui a construit des murs autour de lui pour garder ses petits garçons très, très loin. C'était quelqu'un de très stratégique, très intellectuel et qui vraiment se servait de son colère pour justement faire mal aux autres. Et il a dit que ce personnage, à la fin de son histoire, il va soit complètement devenir fou ou soit il va juste désintégrer. Et au fond, il trouvait que le personnage de Colonel Joel est quelqu'un de très insécure, pas sûr de lui, qui l'avait transformé en machine. Il est devenu machine. Et finalement, ce qu'il a dit sur Colonel Joel, il trouvait que c'était quelqu'un de très statique. Donc pour le jeu, il était beaucoup dans le statique. Très peu de mouvement dans les yeux, dans le corps, était très statique. Et ensuite, il disait que par rapport à ce qu'il trouvait intéressant, et c'est là où Marc a enchaîné, c'est lui et le personnage de Marc sont tous les deux un peu les mêmes en quelque sorte. Parce que lui, il essaie de tuer la fille, entre guillemets, de la casser. Et Marc, le personnage de Marc, le magistrat, lui, il veut sauver la fille, mais en la sauvant aussi, elle est toujours une victime. Donc il dit, il n'y a ni l'un ni l'autre qui lui donne ce qu'elle veut vraiment, qui est son propre espace, sa vie, un médecin. Et après, Marc, il enchaîne en disant, je pense à votre question sur la chrétienté, je ne sais pas comment dire, Christianity. Il dit, la plupart des choses terribles qui sont arrivées dans notre vie, ils viennent justement aux peuples indigènes par les peuples chrétiens. Et il dit qu'on parle beaucoup du droite chrétienne. On ne parle jamais du gauche chrétienne, on parle du droite chrétienne. Et il dit, ce n'est pas juste les chrétiennes, il y a beaucoup de fois, d'autres fois où on va un peu trop loin. Et c'est à partir de ces moments-là où les gens comme Colonel Joel peuvent arriver, comme on a vu malheureusement en Angleterre et en France, et aux États-Unis d'ailleurs. Sorry, Mark, go ahead. I wanted to ask a question of Monica and Andrea. I know that Michael Fitzgerald, I think he's the lead producer. For 25 years, he's wanted to make this film. There was a time he was trying to make it with Werner Herzog. There was a time with many different artists that he's been trying to make it, and he's had great difficulty raising the finance. And I wanted to ask the two of you, what it wouldn't have happened without you coming and financing it. It's so difficult to make films. What was it that gave you the confidence to back this film? And if you can share with us, what were the great concerns or risks that you had? I know he approached me, Michael, 3 years ago, and we've waited it's taken that amount of time. Voilà. Donc juste la question de Marc, il dit le producteur principal, en fait, qui s'appelle Michael Fitzgerald, ça fait 25 ans qu'il voulait faire ce film. À l'époque, il y avait Werner Herzog qui était attaché pour réaliser. Mais il ne trouvait pas les fonds, il ne trouvait pas le financement. Donc sa question pour Monica et pour Andrea, c'est qu'est-ce qui leur a donné la confiance de justement donner l'argent pour ce film et quels étaient les risques dont il avait peur avec ce film? Parce que Michael dit, ça fait 3 ans qu'il attend de faire ce film et enfin c'était grâce à eux qu'ils ont pu le faire. Andrea? This is a very interesting question because when
Michael approached us to ask finance for this movie, our team, they do the same job as any other company does. So, and he was trying to raise funds for this movie for, again, 25 years. And he went basically a little bit everywhere. And he didn't, because I think a challenge in our industry is, which this is totally different in our company, because we drive decision in a different way. But in our industry, in the way you get financing for a movie, you receive a script, professional people read the script, then they do sales estimate, and then based on this mathematic formula, they choose, okay, we go ahead, we don't go ahead. So they don't really go deep on the message. They because no one try to take the risk, because it's do a movie like this, I mean, to take on the business point of view a very big risk. So so this is the motivation why I think for Michael was so difficult. But me and Monica, when we received this script and we already knew the book, and we really believed in this film. Je peux parler aussi français, bonjour. On a vraiment cru dans cet film et dans le message qui est dans le film. Et aussi, il faut dire, les livres, quand même, c'est un livre qui a gagné un prix Nobel pour la paix. Et on doit donner des messages positifs et des messages qui sont intemporels. La peur qu'on peut séminer dans le peuple, ça peut faire beaucoup de mal et peut faire des ennemis artificiels. Nous, on a cru dans ce film et on a eu la chance d'avoir avec nous une équipe magnifique, Ciro Guerra qui a fait la régie, et nos deux acteurs principaux qui sont ici avec nous, que tout le monde connaît. Et on espère que vraiment on peut donner un message positif pour ce film. Et c'est pour ça qu'on a trouvé que c'est important de prendre les risques de faire ce film. Monica, merci beaucoup. Je suis désolée, c'est tout le temps qu'on a. This is the end of the press conference. Thank you so much to all of you for being with us. Un grand merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci.